من مسعود حاتمی هستم، کارگردان فیلم سینمایی موریانه و میخوام درباره ایده ساخت موریانه برای شما بگم. موریانه از جایی شروع شد که من بعد از چند سال پیگیری برای پیدا کردن تهیه کننده، سرمایه گذار و حتی گرفتن فاند برای فیلمنامه‌هایی که نوشته بودم، متوجه شدم 3 سالی است که وارد یک پروسه طاقت فرسا و فرسایشی شدم. پروسه‌ای که میخواد خلاقیت‌های هنری یک هنرمند رو تهدید کنه و اون رو گاهی تبدیل به یک بازاریاب میکنه که دغدغه‌ای جز جذب سرمایه برای کارش نداره. پس تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و ایده‌ای بلند پروازانه‌ای رو که سالها بهش فکر میکردم رو شروع کنم. تلاش‌های شبیه به کاری که میخواستم بکنم شده بود، ولی هیچ کدوم تماماً چیزی نبود که من در سر داشتم. همه چیز باید با آزمون و خطا جلو میرفت. من میخواستم ساختارهای دست و پاگیر سینما رو کنار بذارم و فیلمی بداهه بسازم. بداهه پردازی در فیلمنامه، بازی‌ها، میزانسن و حتی برخورد دوربین در صحنه‌ها با سوژه. بیا ترست میریزه. باور کن جدی میگم. بیا ببین چه خوشگله، برف به خوشگلی، دریاچه به این قشنگی. اما در یک اثر بداهه آیا جبر جایگاهی داشت؟ پس اختیار را به بازیگرانم دادم تا دنیای واقعی کاراکترها را خود در لحظه خلق کنند. قصه یک خطی انتخاب شد تا اسکلت فیلم بنا شود. زندگی نامه کاراکترهای اصلی بر اساس بازیگرانی که انتخاب شده بودند نوشته شد. در مسیر راه طراحی شده ایستگاه‌هایی طراحی شد تا کاراکترهای فرعی فیلم بتوانند در آن لحظات ورود کنند و تأثیر غیر مستقیمی که خالق می‌خواست را بر کاراکترهای اصلی بگذارند. چه کاریه آقا؟ بی تربیت. بابا زشته. یکی نداره میگه پدر مادر بالا سرش نیست. آیا میشد در فیلمسازی مثل موسیقی و هنرهای تجسمی در لحظه به صورت بداهه یک اثر سینمایی خلق کرد؟ من این قصه رو به هر قیمتی شده تموم میکنم. شده اینا رو پیاده بفرستم تا شمال تموم میکنم، ولی این فیلم تموم بشه من تو رو میکشم. در سینمای مرسوم فیلمنامه نویس و بعد کارگردان خدای جبار فیلم هست. قرار ما این نبود. نقشه‌ای طراحی شد تا تقابل ما بین خالق و مخلوق شکل بگیرد. هر کاری دلت خواست کردی، اما نه نقشه‌ای که کاراکترها اجباری بر رعایتش داشته باشند. تو مگه از دریا نمیترسی؟ نه، تو میخواستی بترسی. فیلمی که قبل از هر متر و معیاری برایم مهم بود که بدانم سینما را جور دیگر هم میتوان زندگی کرد، که سینما فقط همه آن چیزهایی که تا به امروز آموخته و تجربه کرده ایم نیست. سینما با هیچ فیلمی تمام نخواهد شد. حتی اگه منم نباشم بچه رو نمیخوای. Hi there and welcome to Film Talk. We have with us today Masoud Hatami and Maryam Moghadam, who are the director and the actress of Termite. Hi, very nice to meet you. Hi. Hi, nice to meet you too. Nice to meet you too. Thank you. I would like to ask a first question actually to Masoud, and I watched the trailer in which you explained the making of your film Termite. The making of Termite has been troubled somehow. This process has affected you very much. Would you like to tell us how did it go? ساخت
فیلم نورم برای من سخت‌تر بود، یه فیلم در واقع عادی برای من سخت‌تر بود، به خاطر اینکه توی این فیلم در واقع یک اتفاقایی قرار بود بیفته که تا قبل از این خودم تجربهش نکرده بودم و کمتر توی در واقع مدیوم سینما هم اتفاق افتاده بود و تجربه شده. Harder from that point that the happening in how we made the film was on a way that I never experienced myself, and I believe that it's not most of the directors hasn't experienced that either. So you choose not to be bounded by film structures and give space to improvisation. Did this choice give more freedom to you as a director and also in your movie overall? این دقیقاً همون تفاوتیه که میگم با بقیه فیلم‌ها. در واقع این فیلم برای من و همه گروه داشت اینکه ما توی فیلممون تصمیم گرفته بودیم که فیلمنامه‌ای نداشته باشیم و همه چیز به صورت بداهه اتفاق بیفته، ولی با یک برنامه‌ریزی. در هر صورت به این دلیل که سینما یک کار گروهیه و نیاز به یک برنامه‌ریزی داشت و هماهنگ کردن این در واقع بداهه پردازی و برنامه‌ریزی هایی که سینما میخواد در کنار هم دیگه کار خیلی پیچیده تر می‌کرد. That is exactly what I meant with a new experience. We didn't have a script as the other projects, but we had a plan, and it is a teamwork anyway, the filmmaking, and we have to have a plan that everyone knows their position. But we were not bounded to the script, and we were improvising. But again, improvising under the concept, depended to the concept. Which challenges did you encounter during the shootings? There are any stories that maybe you would like to share with us? خب ما تصمیم داشتیم که همه چیز در زمان فیلمبرداری به صورت بداهه خودش اتفاق بیفته. We were deciding that everything, all the details happens during the shooting by improvisation. بنابراین میدونستم که احتمالاً اتفاقاتی میتونه بیفته که میتونه کل پروژه و کل فیلم رو حتی ساختنش رو و جلو بردنش رو در خطر بندازه. So I knew that there will be things that risk the project and the shooting during the shooting, and it can happen that things happens that risking the project. و من تصمیم داشتم که به عنوان یک کارگردان به معنای تئوری کلمه در سینما دخالت نکنم توی تایم شوتینگ. And I decided that as a director, I was aware of that, and then I was decided that as a director, don't put me in what happens. Don't decide anything that happens in the shooting. I decided to let it go and let them be free to do whatever and wait for happenings. چون همه اون کارهایی که به عنوان کارگردان می‌خواستم بکنم توی مرحله قبل از شوتینگ انجام داده بودم. Because whatever I had to do and I planned to do as a director, I was done before shooting. و دیگه در زمان شوتینگ می‌خواستم که اتفاق به صورت یعنی در واقع زندگی به صورت واقعی جلوی دوربین رخ بده. Yeah, and during shooting, I decided to just let the life in front of camera live its own life.
and I don't put me in. Just watch what happens, because I was decided whatever was decidable before shooting. ولی در هر صورت من توی شوتینگ در زمان شوتینگ حضور داشتم و میدونستم که اتفاقاتی ممکنه بیفته که لازمه که من دخالت بکنم. But I was there all the time and ready to come and camera if needed, if things happens. چون تصمیم داشتم که نه مثل یک کارگردان، مثل کسی که داره یک جهانی رو خلق میکنه اگر حضور دارم در فیلم حضور داشته باشم. I try to be there not as a director but as a just watch the word creator who create a word and watches that grows. پس خودم آماده کرده بودم که اگه یه جایی اتفاقی افتاد من هم مثل همه در واقع بازیگرای فیلم حتی جلوی دوربین حضور داشته باشم برای حل در واقع مسائل و مشکلاتی که توی فیلم قرار بود احتمالاً اتفاق بیفته. I was also ready to just if something happens to enter in front of the camera and solve the problems if needed. و این اتفاق تقریباً 10 دقیقه بعد از شروع در واقع کارمون افتاد و در واقع اتفاقی که میتونست کل فیلم رو مسیرش رو به سمت نابودی حتی ببره. And 10 minutes after we start shooting, that things that I was afraid of happened. Something that could destroy and stop all the shooting. نمیخوام اینجا توضیح بدم با توجه به این توی جاده داشت اتفاق میافتاد و خب خطرات توی جاده در واقع همراه فیلم حتما بود. اینجا نمیخوام در واقع اون مسئله رو توضیح بدم که اسپویل بشه برای مخاطبین فیلم، ولی در واقع این اتفاق مربوط بود به خطراتی که جاده و ماشین و همه در واقع آدم‌هایی که توی جاده هستن مرتبط بود به این مسئله و من باید در لحظه تصمیم گرفتم که چه باید بکنم. Now I don't want to explain too much to spoil the film for audience, but something happened that I had in mind what expected to, you know, when you have a car, a road, snow, the accidents. I was aware that accidents could happen, and that was one of that accidents. It took 5 days actually to shoot the movie, right? So how was, say, the atmosphere between you on the set during those 5 days? این فیلم توی 5 روز شوتینگ شد، ولی 4 ماه این گروه داشتن قبلش با هم دیگه کار میکردن روی در واقع ایده‌ای که وجود داشت. The shooting took 5 days, but almost 2 months we were working the whole crew together to reach the idea and the concept. و من به خاطر این در واقع فرم تولیدی که فیلم داشت میدونستم که باید یه گروه خیلی کوچیک از یه گروه خیلی کوچیک استفاده بکنم و خوشبختانه این گروه کوچیک همه کسایی بودن که از قبل باهاشون توی پروژه‌های قبلی هم کار کرده بودم و این رابطه‌ای که باید توی همچین کاری باشه برقرار بود. And I was aware of that project needs to have a very small crew, a mini crew. So the people were people I know from before, and I had been working with them before this project. حتی انتخاب بازیگرها هم در واقع بر اساس روابط بینشون انتخاب شد.
وقتی مریم انتخاب شد و بعد بازیگر مقابلش که در فیلم قرار بود نقش همسرش رو بازی بکنه، همسرش انتخاب شد برای اینکه در فیلم همسر واقعیش انتخاب شد برای اینکه در فیلم نقش همسرش رو بازی کنه. And I chose the cast, the actors. First I chose Maryam, and then just because Behtosh is my boyfriend, so he chose him as my husband because we know each other well, and he decided to have a couple, already a couple. خب بهتاش یه کارگردانه، بازیگر نیست، ولی برای من اون رابطه خیلی مهمتر بود که در واقع اون رابطه میتونه این مدل از فیلم رو، این مدل از در واقع بداهه پردازی رو جلوی دوربین خیلی واقعی تر اتفاق بندازه. Behtosh is a director, not an actor, but I know that just because they are a couple, they could live a real life in front of camera. Yeah, I understand. So there was, say, already a great bond between the two of them, and that could show in the movie as well, of course. رابطه‌شون انقدر قوی بوده که جلوی دوربین دیده می‌شده. I understand. And Maryam, how was it actually for you, like, you know, to be in this role, like, you know, to be Tara? To be in this movie. Yeah, yeah, and say to be in the shoes of this woman. So like, yeah. Let me tell you something. All the time, even before the shooting and during the shooting, we were discussing how she, as a woman, because I didn't like the way she was, and she. I'm not really the girl in the film. I was against what she was fighting for, and I tried to come close to her, but we were always talking about that. In the end of the movie, he wanted that she. Actually, he decided what we talked about before shooting, that we were free to improvise, and he gave us freedom to decide. But we had a one line story, and that line went like she, in the end of the film, goes and walks to the water and tries to kill herself. And I didn't like it. I was against that. And just the last, when we were shooting the last scene, I was thinking that how if I don't do that, because I don't like it. And he gave us freedom. So yeah. Maybe he can, it's a movie, he can take again, but let me try what I want. I don't want to go and kill myself. So I was supposed to go to the water, and I didn't do that. I just sat on the sand, the seaside. And when they came, he was like very surprised, and you were supposed to go to kill yourself. And I said, that's exactly our conversation, what you hear in the end of the film. And I said, you wanted me to kill myself. I never wanted to kill myself. So that is us talking. But it was very funny. I loved the way especially those 5 days, was one of the most funny, lovely shooting days of my life. Very different. It was like a trip with friends. It was like a trip with your friends and a game you were in the middle of, and you had
your lines, you had your acting things, but you were free to decide anyway. So that was very funny. So that's every actor's dream, we can say. Yeah. Yeah. No lines, no nothing, even free to choose and well, but you know, the fact that Masoud allowed that, I think it's very important, because it means that you know, you as director had like a great trust in your actors, and you know, this special alchemy, this special connection, you know, between the director and the actors can lead to say to a, you know, a great form of expression, you know, which you achieved with this movie. خیلی چیز یعنی رابطه داشتیم که به چیزی که می‌خواستی آزادی دادی به بازیگر. Exactly. In the movie, Tara and Payman are going through a journey, and you know, which is, say, a physical and mental journey. So how was you know, this from your point of view? Like, do you think that this journey is you know, not just for the characters in the movie, but could be an invite, you know, for all of us to think about the development of ourselves as human beings? اصلا در واقع ایده اولیه‌ای که در واقع این مدل از فیلم ساختن رو من رفتم سراغش به خاطر همین در واقع نگاه متفاوت به زندگی بود. First, when the idea came to me, I liked I was attracted of that just because it was a different kind of looking at the life. ما مخصوصا تو فرهنگ شرقی، در واقع تو فرهنگی که در شرق وجود داره، خیلی اعتقاد داریم به اینکه یه چیزایی توی زندگی ما سرنوشتیه که آفریدگارمون در واقع برامون تعیین کرده. We people, especially in Eastern countries, cultures, most of people believes in destiny that God has decided for us from before. من توی سینما هم این جبردان و فیلمنامه‌نویس قائلاً بر همه عوامل فیلم، از بازیگر، فیلمنامه و همه کسایی که پشت دوربین هستن. And in the film world, in the movie world, is exactly the same. A scriptwriter and director decides for the characters from before what they're gonna do, just as a God who wrote the kismet, destiny before. من میخواستم این نگاه متفاوت رو بیارم توی سینما و ببینم که اگر به در واقع کسانی که خودم خلقشون کردم به عنوان فیلمنامه‌نویس یا به عنوان در واقع ایده پرداز یک فیلم، کارگردان یک فیلم، اگر اختیار رو به خودشون بدم و بگم شما خودتون اختیار رو دارین، اون موقع چقدر سرنوشت از زندگیشون تأثیر داره و چقدر خودشون میتونن زندگی خودشون رو حتی درون یک فیلم که ساختارهای خیلی دست و پاگیری داره خودشون به دست بگیرن. That's scary. As a director, I wanted to try to give a free will to characters, to decide and not to decide for them, and let it show that it can, or show it for myself that is it possible to have an unwritten script for the characters as in the real world. خب به خاطر در واقع تمام قواعد دست و پاگیر سینما این کار خیلی سخت بود. تفاوتی که سینما با موسیقی یا نقاشی داره، اینکه شما به عنوان یک هنرمند تنها ارتباط دارید با اثری که قرار خلق بشه و اینجا تعداد زیادی از آدم قراره که در واقع این کار رو بکنن.
دادن این اختیار میتونست کلیت پروژه رو در خطر بندازه که اصلا کل فیلم رقم نخوره به مثابه یک فیلم، به شکل یک فیلم. Well, it's different from the filmmaking is a different art form compared to visual art or music, and that's from that point that you, in the other art forms, you create something directly without a big crew, without involving many. The creator is just close to the creator, but in the film you have a big crew and you have to decide with many things, with many people. So that is very hard to just let it happen. So give it freedom. برای همین من به تهیه کننده و همه عوامل بازیگرها گفته بودم ما داریم میریم یه تجربه‌ای بکنیم که اصلا ممکنه این تجربه تبدیل به فیلم نشه. So first after all I told the before all I told the producer, to the crew, to the actors that we just go to try something new, and it may it's not sure that it will be a film. It's something just trying something new. We don't know what happens. ولی خب اتفاقی که افتاد خوشبختانه اون ارتباطی که شما میگین برقرار شد، حتی اون سیر تحول درونی که در واقع در کاراکترها من آرزو داشتم که اتفاق بیفته اتفاق افتاد و خودم هم واقعا سورپرایز شدم که میشه اینجوری هم سینما رو در واقع رقم زد. But luckily things went the way I wished, and the characters changed. چی میشه وای تکامل. The characters grow mentally and they evolving. No. Yeah. To something that I expected, and it was very amazing the way it formed itself. ولی خب من در طی این تجربه هم من هم همه در واقع چون این فیلم در واقع واقعا به تنهایی ساخته نشده، یعنی یه فیلمی که همه عوامل فیلم واقعا همونقدر سهیمن توی فیلم که من سهیم هستم. And during this teamwork, and I mean teamwork because it was everyone in this mini team were involved in the project as much as I was. و هممون با هم دیگه متوجه شدیم که این یک در واقع اتفاق خیلی خوبی رو میتونه توی سینمای مستقل رقم بزنه که این فیلم میتونه در واقع فقط شروع کننده این مسیر باشه. And we learned also all of us that this is این فرم از فیلم که چی میشه میتونه شروع کننده در واقع این مسیر این تو سینما مستقل باشه. That this form of experience is vulnerable, and it can be a start to something, to just see this point for dependent movies. It's a start. It can be a new way to see the dependent movies too. چون توی این مدل
با هزینه خیلی کم میشه فیلم ساخت و میشه در واقع فیلمی ساخت که ارتباط و واقعی تری با در واقع قرار کرد. Because you need a big, you can make movies that reach the essence of real life much better, I think, and easier. ولی And خب that's exactly how it felt, you know, by watching it. ولی خب چیزی که هست اینه که من فکر میکنم این در واقع فرمی که این فیلم باید ساخته شده راه میرسه به یک فرمی که دیگه بشه واقعا اسمش رو گذاشت یک فرم سینمایی، یک مدل از فیلم ساختن. I think this style of filmmaking has still a long way to go, and it can be a new form of filmmaking. How did it feel for you to be selected at the Biography Film Festival? طبیعتا خیلی خوشحالم برای اینکه در واقع این فرصت به وجود اومد که مخصوصا این شرایط دنیا که درگیر کرونا هستیم هممون این فرصت رو داشت، یعنی بیوگرافی فیلم فستیوال این فرصت رو به فیلم من و همه عوامل فیلمم داد که فیلممون دیده بشه اونجا و مخاطبا ببینن و دربارش حرف زده بشه، چیزی که من فکر می‌کنم خیلی لازمه برای فیلمی که در واقع با این مدل کار شده. و فقط میتونم تشکر بکنم از همه آدم‌ها و مسئولینی که توی فستیوال بیوگرا این موقعیت رو به فیلم ما دادن. I'm very happy and pleased to be in your festival, in this festival. It's for the opportunity that you gave watch Days of Corona. It's hard for everyone, as well as filmmakers and us to be in touch with the people, with audience, and I have to thank all the people from the festival from here to let us. What about the next steps to promote Termite? So are there any plans like to actually have the movie screened like in other festivals, or you know in theaters or online? خب من اولی امیدوارم که حضور توی فستیوال فیگورا باعث بشه که در واقع این جذاب بشه. ولی خب در صورت ما در واقع داریم برنامه پخش فیلم رو برای باقی فستیوال ها هم جلو میبریم و همینطور در واقع تصمیم داریم که بعد از اینکه یه مقدار از این دوران کرونا اومدیم بیرون حتما فیلم رو در ایران اکران بکنیم. Hopefully it will be seen by the other festivals during these strange days anyway, but and be shown on the other festivals around the world, and sooner or later after the cinemas will be open again. I try to screen it here in Iran, and about screening in other countries also I try to do my best. That's great. So Masoud and Maryam, thank you so much for being with us today. It has been really a pleasure to talk with you about Termite. Thank you. Thank you.